Hello, dear students. Welcome to today's session. In today's session, we would discuss about the poem The Word is Too Much with Us, written by William Wordsworth. William Wordsworth's The Word is Too Much with Us is a lyric poem in the form of a sonnet. The poem is written by William Wordsworth, a famous romantic poet. This is a beautiful sonnet with a theme that is relevant in today's time. Theme about being away from materialism, enjoying of beauty and glory of nature. The poem Word is Too Much with Us. It was composed in 1802 and first published in Poems in two volumes in the year 1807. Like most Italian sonnets, its 14 lines are written in iambic pentameter. In this poem, Wordsworth criticizes the world of the first industrial revolution for being absurd in materialism and distancing itself from nature. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವಿ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕವಿತೆ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ರವರು ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊಯಮು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಯಮನ್ನು 1802ರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಪೊಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ 1807ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಮ್ and then I will give explanation line by line. The word is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our purse. Little we see in nature that is ours, we have given our arts away, a sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all us, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I would rather be a pagan sucked in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, having glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his breathed horn. First we look upon what the first four lines tells. The word is too much with us, late and soon. The poem opens with a complaint that people are more concerned with the worldly things. Here the speaker is complaining that the word has given many things to people, but the people are only concerned with getting and spending material things. They are spending more time for worldly pleasures. Wordsworth is believed to compose this poem in the year 1802. At the time, Industrial Revolution was in full flower. The materialism that the revolution engendered was one of the reasons Wordsworth was writing this poem. In this poem, the poet contrasts the nature with the world of materialism. Here the speaker condemns that people are wasting their time in spending and getting the things.
they are not spending time with nature. So he says, we have given our arts away a sordid boon. He says that we are giving much more importance to material things. We are neglecting the nature. So he says it is a sordid boon. Sordid boons means materialistic progress of society. So the society is progressing towards acquiring the materialism like wealth, money, shopping, like this. Wordsworth here shows how people are destroying themselves with consumerism and criticizes the world of first industrial revolution for being absurd in materialism and distancing themselves from nature. Today, we find how society is bent on making and spending money in smoky factories and fast paced business enterprises, that it ignores the glory of nature, which is the reflection of the divine. In the 5 to 8 lines, Wordsworth describes the beauty of the nature. So, here he glorifies how nature is divine. This sea that bares her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. Here the speaker describes the beauties of nature that most of people are missing out. He describes how the sea bares her bosom to the moon, which suggests an intimacy between the moon and the sea. The wind howled. This gave the wind human emotion. The sea and the winds, he tells us, are gathered now like sleeping flowers, ready to awaken in their perennial splendor and beauty when we awaken. Here, here the speaker calls that look at the nature and be overcome from your sleep. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತು ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ತನ್ನ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನು ಜನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬರೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂನ್. ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯೂಟಿನ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the lines 9 to 12, the speaker appeals to God and even exclaims that he would rather be a pagan than to be out of touch with nature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪೇಗನ್. ಸೊ ಪೇಗನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ನು, ಗ್ರೀಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೇಗನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಪೇಗನ್ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The speaker condemns the excessive interest of people in money. Today, money rules and governs us. Today, getting and spending becomes the chief concerns of our life. People are occupied with worldly activities. The poem has the valuable lesson for all of us today. Wordsworth suggests that we should spend more time with nature and respect nature instead of respecting the god and goddesses of consumerism.
which takes us away from achieving the sense of harmony with nature. It is taking away our time by shopping, and we are concerned only to getting things. In the last lines of the poem, the speaker concludes the poem saying that if he were a pagan, he might see the god Proteus rise up from the sea, or perhaps hear the sea god Triton blow on his horn to command the waves. The speaker refers to these two pagan gods after he first appeals to God and swears that he would rather be a pagan than be alienated from nature. The poem's theme revolves directly upon the material inclination of the world and the tragic result of humankind losing sight of all things truly meaningful. He was trying to present to his readers that materialism and its vices. It is a poem which is expressed with a tone of remorse and anger towards the world's state of material inclination. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಕುಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಪೋಯಮ್ ಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಿದರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್, blaming industrial society for replacing that connection with material pursuits. So the poem giving importance to environmental sustainability. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೇ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. The poem World is Too Much With Us shows how Wordsworth has concern about nature. He feels that society is out of tune with nature. Men are so preoccupied with worldly affairs that their total concentration is on making and spending money. In the process, they are blind to the beauty of nature and to the presence of the divine in nature. In their relentless pursuit of material wealth, men have given their hearts away in exchange for worldly benefits. ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿನ ಆಗಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ರೋಚಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತರೆ ನಾವು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. This is all for today's session. Hope you will enjoy this session. Thank you.